ஹாய் விவர்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Tnpsc Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹாட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 Group 2A Part 4 question and answers தான் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் மார்க்ஸ் என்னங்கிறத எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 151th question. The supernova is an exploding star. In which year the last two supernova are visible to the naked eye? Option A 1600, 1980. Option B 1601, 1982. Option C 1604, 1987. Option D 1605, 1997. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 1604, 1987. 152 question. Calculate the dimensions of Planck's constant h using the equation E is equal to h lambda, where E is equal to energy and gamma is equal to frequency. Option A mlt to the power minus 1. Option B ml square t the power minus 1. Option C ml power minus 1 t the power minus 2. Option D ml to the power minus 2 t to the power minus 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B ml square t to the power minus 1. 153rd question. Which one of the organic pesticides that contain phosphorus? Option A DDT. Option B BHC. Option C 2,4D. Option D Baratheon. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option D Baratheon. 154th question. Match the following. A mixed fertilizer. B complex fertilizer. C biofertilizer. D organic nitrogen fertilizer. 1 DAP. 2 NPK. 3 oil cake. 4 algae. Option A 1 2 3 4. Option B 2 1 4 3. Option C 3 2 1 4. Option D 4 3 2 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 2143. Mixed fertilizer NPK, complex fertilizer DAP, biofertilizer algae, organic nitrogen fertilizer oil cake. 155th question. In transmission electron microscope, dash is used to magnify the objects. Option A light. Option B optical lenses. Option C electrons. Option D scanners. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option C electrons. 156th question. The respiratory quotient value for glucose is option A 0.5. Option C 1.0. Option C 1.5. Option D 2.0. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 1.0. 157th question. Which one was wrongly matched pair in their characters? Option A pancreas, glucagon. Option B small intestine, stomatostatin. Option C testes, estrogen. Option D
adrenal gland, glucocorticoids. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, testis, estrogen. 158th question. Which of the following hormone stimulates contraction of uterine smooth muscles? Option A, epinephrine. Option B, insulin. Option C, oxytocin. Option D, glucagon. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, oxytocin. 159th question. The cylinder whose base is not in circular form is called. Option A, circular cylinder. Option B, right circular cylinder. Option C, oblique cylinder. Option D, irregular cylinder. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, oblique cylinder. 160th கொஷின்லேருந்து 171th கொஷின் வரைக்கும் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 172 question. The number of delegates who attended the first session of the Indian National Congress was. Option A, 25. Option B, 100. Option C, 72. Option D, 2000. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 72. 173rd question. The revolutionary nationalist Nalakantha Brahmachari was born at option A, Tirunelveli. Option B, Madurai. Option C, Sirgali. Option D, Chennai. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Sirgali. 174th question. Arrange the following in chronological order. 1, Sengutuvan. 2, Imayavaramban. 3, Kanaikal Irumborai. 4, Kuttuvan Cheral. Option A, 2143. Option B, 4231. Option C, 2134. Option D, 3241. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 2143. Imayavaramban, Sengutuvan, Kuttuvan Cheral, Kanaikal Irumborai. 175 question. In Chola Kingdom, the revenue department was called as option A, Perumdaram. Option B, Udankootam. Option C, Puravu Vari. Option D, Olenayagam. 10 seconds time answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, Puravu Vari. 176th question. Where the All India Muslim League was formed in 1906. Option A, Mumbai. Option B, Uttar Pradesh. Option C, Chennai. Option D, Dhaka. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, Dhaka. 177th question. When Swadeshvi Day was celebrated in India? Option A, 27th May 1932. Option B, 28th May 1932. Option C, 29th May 1932. Option D, 30th May 1932. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, 29th May 1932. 178th question. Who was the first ruler in the Chola Chalukya line?
Option A, Rajaraja II. Option B, Vikrama Chola. Option C, Kulothunga I. Option D, Adi Rajendran. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Kulothunga I. 179th question. The Vaikam Satyagraha arose in Kerala in the year option A, 1918, option B, 1924, option C, 1913, option D, 1928. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1924. 180th question. Periyar incorporated the ideas of the Justice Party and formed a new party called option A, Dravida Kalagam, option B, Dravida Munnetra Kalagam, option C, Swantara Party, option D, Anna Dravida Munnetra Kalagam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Dravida Kalagam. 181th question. Mercury, the smallest planet, has only 88 Earth days to orbit the Sun. Because option A, the size of the planet, option B, spinning speed, option C, distance from the Sun, option D, its thin atmosphere. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, distance from the Sun. 182 question. Match the disaster with its type and pick the correct answer code. A, blizzards. B, tsunamis. 3, C, nuclear accidents. D, pandemic. 1, hydrological disaster. 2, health disaster. 3, atmospheric disaster. 4, anthropogenic disaster. 10 seconds time. Option A, 2143, option B, 2341, option C, 3124, option D, 3142. 10 seconds time ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, 3142. Blizzards, atmospheric disaster. Tsunami, hydrological disaster. Nuclear accident, anthropogenic disaster. Pandemic, health disaster. 183rd question. Despite the substantial improvement in health conditions of people in India, there has been certain negative trends due to 1, high incidence of HIV or AIDS in rural areas. 2, high incidence of HIV or AIDS in urban areas. 3, growing incidence of heart disease and cancer in rural areas. 4, growing incidence of heart disease and cancer in urban areas. Option A, all are correct. Option B, 1 and 3 are correct. Option C, 2 and 4 correct. Option D, 1, 3 and 4 correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1 and 3 correct. 1, high incidence of HIV or AIDS in rural areas. 3, growing incidence of heart disease and cancer in rural areas. 184th question. Which one of the following matches is correct? A, thyroid hormone. B, insulin. C, corticosteroids. D, growth hormones. 1, Cushing disease. 2, myxedema. 3, acromegaly. 4, diabetes. Option A, 1, 2, 3, 4. Option B, 2, 4, 3, 1. Option C, 4, 2, 1, 3. Option D, 2, 4, 1, 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, 2, 4, 1, 3. Thyroid hormone, myxedema, insulin, diabetes, corticosteroids, Cushing disease.
growth hormone, acromegaly. 185 question. Which one of the following changes was not called by the Gandhian model and growth in the Indian planning system? Option A, to replace production oriented planning with employment oriented planning. Option B, to replace employment oriented planning with the production oriented planning. Option C, it is in favor of small scale and cottage industries. Option D, it is against large scale industries producing consumer goods. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, to replace employment oriented planning with the production oriented planning. 186th question. The word secularism was inserted in the preamble of the Constitution after Supreme Court of India observed secularism was a basic feature of Constitution in option A 1975, option B 1973, option C 1976, option D 1981. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 1973. 187th question. The special status provided to Jammu and Kashmir under Article 370 limits Parliament to enact laws relating to option A, List 1 and List 3 of the 7th schedule. Option B, List 1 only of the 7th schedule. Option C, List 2 only of the 7th schedule. Option D, List 1, 2 and 3 of the 7th schedule. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Option A, List 1 and List 3 of the 7th schedule is the answer. 188th question. The ideals of the liberty, equality and fraternity enshrined in the preamble of the Constitution of India were adopted under inspiration from the option A, American Declaration of Independence, option B, French Revolution, option C, Russian Revolution, option D, UN Charter. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, French Revolution. 189th question. Which one of the following is not correct related to the distinctions between the grants under Article 275 and Article 282 of the Constitution of India? Option A, the grants in aid under Article 275 are statutory, whereas under Article 282 they are discretionary. Option B, under Article 282 the Union has the power to provide grants in aid even for non-planned expenditure. Option C, under Article 275 the Union has the right to give grants in accordance with the decision taken on the basis of recommendation of Finance Commission. Option D, allocation of grants under Article 282 is based on the recommendation of Cabinet Committee. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, allocation of grants under Article 282 is based on the recommendation of Cabinet Committee. 190th question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. List 1, A, PA Sangma, B, GMC Balayogi, C, Manohar Joshi, D, Somnath
Chatterjee. List 2. 1. Telugu Desam Party. 2. CPIM. 3. Shiv Sena. 4. Congress 1. Option A 2341. Option B 4132. Option C 2431. Option D 4312. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 4132. PA Sangma Congress 1. GMC Balayogi Telugu Desam Party. Manohar Joshi Shiva Sena. Somnath Chatterjee CBI within the bracket M. 191th question. Kaviko Arakattalai Award given to Dash during the year 2017. Option A Poet Muthulingam. Option B Poet Bairamuthu. Option C Poet Wali. Option D Poet Vijay. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option A Poet Muthulingam. 192 question. What percentage of downtrodden students enrollment in private schools as per Right to Education Act? Option A 25. Option B 26. Option C 27. Option D 28. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option A 25. 193rd question. Find out the total votes of the Electoral College for the Indian Presidential Election 2017. Option A 11,346 votes. Option B 11,04,546 votes. Option C 12,06,232 votes. Option D 13,346 votes. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 11,04,546 votes. 194th question. Which one of the following is the objective of Perspective Plan 2023? Option A create employment opportunity. Option B digital technology. Option C abort. Option D reward. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A create employment opportunity. 195 question. Which of the following objectives regarding Skill India mission is incorrect? Option A its objective is to achieve skilling of the youth across the country. Option B its aim is to remove financial constraints in accessing skill training programs. Option C under the mission loans from rupees 50,000 to 1.5 lakh will be available to more the 34 lakh youth of India. Option D the tagline of this mission is Kashal Bharat. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Under the mission, loans from rupees 50,000 to 1.5 lakh will be available to more 34 lakhs youth of India. 196th question. Which country physicist created a new form of hydrogen? Negatively charged hydrogen cluster within the bracket. Option A India. Option B Australia. Option C Australia. Option B Austria. Option C Australia. Option D China. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B Austria. 197th question. Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Rights Law is located in dash within the bracket city of dash state. Option A
சென்னை தமிழ்நாடு. ஆப்ஷன் பி உஜ்ஜாயினி மத்திய பிரதேஷ். ஆப்ஷன் சி கொச்சின் கேரளா. ஆப்ஷன் டி கார்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால். 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, Karpur, West Bengal. 198th question. Which one of the following is not correctly matched? Option A, Varista Pension Bima Yojana, Social Security for Old Age. Option B, Parvasi Kaushal Vikas Yojana, Seeking Employment in Abroad. Option C, PM Faisal Bima Yojana, Insurance Coverage to Farmers. Option D, PM Gram Sadak Yojana, Empowerment of Rural Women. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Answer is option D, PM Gram Sadak Yojana, Empowerment of Rural Women. 199th question. When BSE's Sensex has reached its maximum 30,000 mark for the first time in the history? Option A, 26th December 2016. Option B, 26th January 2017. Option C, 26th April 2017. Option D, 26th May 2017. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 26th April 2017. 200th question. The Indian Space Research Organization (ISRO) successfully tested indigenously developed cryogenic engine on option A, January 25th 2017. Option B, January 30, 2017. Option C, April 1st 2017. Option D, March 30, 2017. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, January 25th 2017. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா Target 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.